Kapag nag-search ka kasi sa Play Store nito, walang available dyan guys. Dito natin yan guys, i-download. Dito guys yung link. Dito guys oh. Yan yung link guys. Ilagay ko na lang yan guys sa description yung link na yan. Yan na guys. Pag download mo dyan guys, pwede mo itong download. Tapos open na natin guys. Pag na-download nyo na. Turuan ko rin kayo guys kung paano mag-register nito guys. Click nyo dyan register. Tapos lagay nyo yung phone number nyo dito. Tapos new password. Tapos share nyo lang itong code na to. Tapos reference number nyo. ID. Yan lang yun guys. Yan lang lahat guys. At ako kasi